হ্যালো বন্ধুরা, দেখছেন আমি একটা নতুন রেসিপি নিয়েছি। ছাল গালানো ট্যাংরা দিয়ে নতুন করে আমি লাউ পাতায় সুন্দর করে বড়া খাবো। আপনারা দেখবেন, পুরো ভিডিওটা দেখুন, খুবই ভালো লাগবে এবং আমার অ্যান্টিক খাবারগুলো আপনারা দেখবেন। আসুন তাহলে পুরো ট্যাংরা মাছ দিয়ে কেমনভাবে বড়া বানাই। একটা কড়াই দিতে হবে, করতে করতে দেবো, অন্য বড় একটু নুন দিয়ে দেবো, নুনটা দিয়ে দেবো, সব ভালো লাগে। মাছ আমার সেগুলো এরপর রং হয়ে গেছে, এগুলো কাটা আবার চল Ready? Ini aja, lakukan bola. Ayo kasih keras, ready? Udah kalau lagi, naik dan bertahan dulu, angkat kaki.